Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. My name is Mujahid. So today, I made this video with my PPT or PowerPoint presentation. I just really think about this video. Maybe it's gonna be easy to explain to you guys. Um, I'm sorry, disclaimer first. I'm gonna explain this exposition text with two language, English and Bahasa. So I made this video to complete my assignment, academic speaking. So let's go. Sorry, I will insert this first. Okay, mouse. Next slides, by the way. Okay, go to the spotlight. Okay. So first in this slide one, I'm gonna talk about what is exposition text. So I'm gonna tell you about this. Exposition text is also known by other name, namely argumentative text, because the text summarizes various arguments about one idea or topic from the author. Because the text is written based on the view of authors, there is a high possibility that the writer might disagree with that view. Sorry. Nah, jadi lebih tepatnya exposition text adalah rangkaian kalimat dan tujuan yang memiliki tujuan menjelaskan satu ide dari satu sudut pandang pada pembaca. Nah, jadi sih lebih tepatnya ini bisa kan tadi udah disebutkan ya kenapa bisa disebut menjadi argumentatif teks. Jadi adalah sebuah rangkaian kata yang bertujuan untuk menjelaskan satu ide kepada si pembaca. Nah, jadi jangan salah, saya bilang di bagian teks ini ada high possibility that the reader might disagree with that view, an opinion or essay written based on the view of author. So don't be surprised if there are pro and cons from various people. Jadi lebih tepatnya karena ini adalah sudut pandang si penulis, nah si pembaca itu bisa saja tidak sama sekali setuju dengan sudut pandang si penulis. Jadi seperti itu lebih tepatnya. Karena ini kan termasuk opini si penulis gitu kan, makanya disebut argumentative text. So let's go. So di sini, so here we have like So in here, I'm gonna talk about types of exposition text. So here there are two types of exposition text. Number one is analytical exposition, and the last or second is hortatory exposition. So I'm gonna explain this one first. Okay, I'm gonna explain this one. Firstly, I'm gonna talk about this one, and the last is gonna talk about this one. Okay, I'm gonna insert this. I'm gonna change spotlight. So slide number 4. So I'm gonna talk about analytical exposition text. Analytical exposition text is a slightly different from hortatory exposition text. Analytical exposition text is a type of exposition text that begins with a statement showing the author attitude, opinion, statement, or position on the theme discussed and then supported by various arguments and close with an information or statement of the opinion expressed at the start. Jadi lebih tepatnya, analytical eksposisi teks sedikit berbeda dengan hortatory eksposisi teks. Analytical eksposisi adalah jenis eksposisi teks eksposisi yang diawali dengan penyataan si penulis yang menunjukkan sikap, opini, penyataan, atau posisi pada si penulis terhadap tema yang akan dibahas, kemudian didukung oleh berbagai argumen dan ditutup dengan gagasan atau penyataan ulang atau opini yang dinyatakan di bagian ulang oleh si penulis. Jadi lebih tepatnya untuk analytical ini jenis teks yang dimana diawali dengan pernyataan yang menunjukkan opini, penyataan atau sikap si penulis, kemudian dibahas atau didukung oleh argumen, dan untuk bagian close-nya, penutupnya akan diulangi lagi penegasannya seperti bagian awal. Contohnya seperti itu ya, saya akan membahas, ini adalah generic structure of analytical
Exposition text. Nah, di sini ada 3, sama seperti hortatory exposition text, tapi kita akan lebih fokus ke analytical dulu ya. Yang pertama adalah thesis. Thesis is introduction, introduction, sorry, introduction, the topic, and indicate. Okay, I'm sorry. Introducing the topic and indicating the writer's point of view, yaitu memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. Seperti yang saya bilang tadi, sebuah teks yang dimana dimulai dengan pernyataan si penulis, opini, statementnya. Yang kedua adalah argumen, explaining the argument to support the writer position. The number of arguments may vary, but each argument must be supported by evidence and explanation. Menjelaskan argumen untuk mendukung posisi si penulis, jumlah argumen mungkin berbeda, tetapi setiap argumen harus didukung oleh bukti-bukti dan penjelas. Yang ketiga adalah reiteration, restating the writer's point of view, or strengthen the thesis. We can use the following. Oke, saya lupa, tapi saya akan bilang aja ya nanti ya. Restating the right point of view or to strengthen the thesis, we can use. Ini bukan ya. To strengthen the thesis. Menyatakan kembali sudut pandang si penulis atau memperkuat tesis. Nah, jadi lebih tepatnya sudah saya bilang tadi ya, analytical exposition ini yang si penutupnya itu akan mengulang atau menegaskan si tesis sudut pandang si penulis. Oke, langsung aja. Yang ini adalah the characteristic atau or language feature of analytical exposition text. So the first one is using relation process. Okay, relation process, the type of process used to express a verb. Okay, used to express a verb that can describe the state of the participant and can also signify position. Jadi lebih tepatnya merupakan salah satu jenis proses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan partisipan dan juga bisa menjadi isyarat kepemilikan. Seperti di sini contohnya yang saya dapat di Google, plant cell have a cell walls. Nah, jadi seperti ini ya juga, dia seperti kayak menjadi menggambarkan keadaan ataupun kepemilikan. Seperti contohnya di sini adalah is, have, has, be. Misalnya ini saja. Lalu, focus on generate human and non-human participant. Use mental process. It is used to state what the writer or speaker thinks or feels about something. For example, realize, feels. Yang lebih tepatnya kayak si penulis atau pendengar yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan sesuatu hal seperti itu. Use material processes. It is used to state what happened. For example, pollute, grab, and write. Jadi kayak menyatakan apa yang terjadi dalam suatu hal itu. Harus itu, lalu, next, he is used of simple present tense. Di sini, here we're gonna use a verbal and nominal. So you can see already in here. Sorry, I'm gonna just draw it in here. Sorry. Okay, we're gonna just use a verbal subject for one. Don't forget as or es an object in here. For nominal subject to be, don't forget to be a nominal and object. So let's go. Okay, and sorry, what is it? Okay, the last one is reasoning. Through causal conjunction, for example, causal conjunction because of, since, and for, and each other. Okay, next, hortatory exposition text. Okay. Hortatory exposition text is a type of exposition text that begins with a statement containing the problem or issue that is used as
the theme of the writing. Then it is supported by the various arguments or statements and supporting advances that can direct the reader to the author point of view. And closes with suggestion of recommendation from the author. The author will what should be done or happen related to the problem or issue shown in the beginning. Jadi lebih tepatnya, kategori text exposition ini adalah sebuah jenis teks eksposisi yang diawali dengan sebuah pernyataan yang berisi masalah. Nah, kalau yang analytical itu kan lebih tepatnya kan menyatakan opini dulu kan ya, opini pernyataan si penulis ya kan ya, sikap opini pernyataan si posisi penulis terhadap tema tersebut. Nah, kalau di hatatori di sini kita bisa melihat ya, saya juga warnai warna ungu, I'm sorry. Metode exposition adalah jenis teks eksposisi yang diawali dengan sebuah pernyataan yang berisi masalah atau isu yang dijadikan sebagai tema tulisan. Kemudian didukung oleh berbagai argumen atau pernyataan serta bukti pendukung yang dapat mengarahkan pembaca pada sudut pandang penulis dan ditutup dengan saran atau rekomendasi dari si penulis akan apa yang harusnya dilakukan atau terjadi terkait dengan masalah atau isu yang ditampilkan dari awal. Jadi lebih tepatnya untuk perbedaannya mungkin bisa dijelaskan pas di akhir aja kayak ya. I'm sorry, I'm gonna back switch the language. So in here we're gonna see about generic structure of Hatatora exposition text. It's like the same with analytical exposition, but in here we're gonna see like the difference. The first one is a thesis. In the Hatatora exposition, this section will contain the issue or problem to be raised. Argument contains the opinion or argument that the author began to present. Okay, so what's the difference between that is you can already see in here put recommendation because in Hatatora exposition they put recommendation for reiteration is for analytical expression text. Okay, the Hatatora exposition will contain recommendation or suggestion from the author regarding the problem that is the theme of the writing. Okay, recommendation, statement of what should or should not happen or be done based on the given arguments. Okay, in here we can see slide 7, Hatatori, language feature of Hatatori exposition. The first one is simple present tense. There are several arguments that begins with firstly, secondly, thirdly, and so on. The third is it contains recommendation that begin with in my opinion is better, I think should be for this version, blah 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 should, and 4 focusing on writer, and 5 using action verb. So what is it? Okay, sorry. So guys, in here I'm gonna I pick a different title for each other example for analytical tree and hatatori tree. But in this PPT, I'm gonna just like explain to you guys just one exposition text. I'm sorry for the noisy background because it's raining right now. It started raining in my house. So this first is from example analytical exposition is the importance of playgrounds. Second is importance of sleep, and last the importance of education. You can see already, right? Next is example of tutorial exposition text. The first one is monitoring kids while watching TV. Music is fun for learning English. The importance of speaking English. So, if you're really curious what I picked for my example is number 1 for each other. I picked that the importance of playgrounds for analytical exposition and the motoring gets while watching TV for tutorial exposition text. So, oh, sorry. So, I'm gonna just, okay, next. Okay, so the first one is, what is it? Sorry.
Sorry. Okay. So the first one example is the importance of playgrounds. This is analytical exposition text. Playing outside isn't just about letting off steam. It is a vital part of childhood that helps children develop physical strength, coordination, and balance. It can also provide an opportunity for children to learn and develop. Ini adalah sebuah tesis yang dimana seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, tesis analytical ini adalah sebuah jenis teks eksposisi dan diawali dengan menunjukkan opini atau pernyataan si penulis. Jadi sini adalah kenapa saya pilih tesis di sini adalah opini atau pernyataan si penulis terhadap tema yang akan dibahas. Nah, playgrounds give a social skill. When a children play with other children, they learn to communicate, share, collaborate, and empathize with others. Playgrounds, okay, sorry, I forgot to put N in there, also give some imagination and creativity. It is believed that outside play is often ended and children need to be creative creative about what and how games are played. And here I put this two as arguments because you already can see in here a playground gives a social skill and I give some imagination and creative. Nah, jadi lebih tepatnya mungkin tadi seperti saya bilang tadi, mungkin coba argumennya mungkin berbeda, akan tetapi ini adalah posisinya mendukung si playing outside, give it a social skill and give a imagination and creative. So that's why I picked this two as arguments. So the last is beside two reason above, playground can reveal children things and problem solving skill. As the student accessories and tackle new challenge, they learn about having goal, persistence and perseverance, and the success those attributes can bring. Reiteration di sini lebih tepatnya yang saya lihat di Google si Nutrition is optional. I'm just like, oh my god, what is optional? I just like, I don't get it. What's an what do you mean? I mean, like, I don't get it. So I guess in here why I put reiteration not optional. I guess they put like beside right here, so that's why I put this as iteration. I'm sorry, I'm just like kind of sorry, but just let's go because I'm just okay. Okay, the last one is what is it? Where am I spotlight? Okay, the last one is monitoring kids while watching TV is habituatory exposition text. Okay, I'm gonna just move this on. Okay. Television becomes one of the most important devices which takes place in almost houses and can imitate all members of the family as well as spread them. However, it is important to know what your kids are watching. The answer is of course, absolutely yes, and that should be done by all parents. Television can expose things you have tried to protect the children from, especially violence, pornography, marriage, and so on. So in here, I put a thesis in the first paragraph because, as you can see, I'm sorry, because, where is it? Okay. Seperti yang saya bilang tadi, untuk di bagian hatatori, hotatori, sorry, untuk di bagian hatatori ini, seperti saya jelaskan tadi, adalah memberikan bagian tesis ini adalah berisi isu atau masalah yang akan diangkat. Ya kan ya, menyatakan masalahnya kan di sini adalah apa ya tadi ya, begini. It is important to know what your kids are watching. Jadi permasalahannya apa sih ya Mbak? Sorry, yang akan ditonton. Apa sih yang akan ditonton? Jadi kayak itu permasalahannya sih di monitoring kids while watching TV. Okay. Next, recently a study demonstrated that spending too much
time on watching TV during the day or at bedtime often gets bedtime disruption, stress, and short sleep duration. And other research found that there is significant relationship between the amount of time spent for watching television during adolescence and early adulthood and the possibility of being aggressive. And here, seperti bilang di tadi, si argumen ini adalah mendukung si tesis si penulis opini si penulis yang diangkatnya. Kan si permasalahan di tesis ialah hal penting yang ingin disampaikan oleh si penulis adalah kayak problem menonton TV ya tanpa pengawasan orang tua. Jadi lebih tepatnya di sini di argumen ini ada recently other research. Jadi seperti menekankan si pembaca untuk oh iya, si si penulis ini betul kayak menekankan sekali bahwa kalau kita terlalu menonton TV during siang hari atau malam hari akan menyebabkan waktu tidur yang terganggu, stres, dan durasi tidur yang berkurang. Lalu signifikan di sini adalah kalau kita terlalu banyak spend waktu kita untuk menonton TV saja, ya possibility kemungkinan itu bisa menjadi agresif di sini. Lalu di sini ada juga sih ternyata a shared arguments. Meanwhile, many students have identified a relationship between kids who watching TV a lot and being inactive and overweight. So, si penulis ini menekankan bahwa kebanyakan nonton TV menjadi tidak aktif dan gendut gitu, overweight gitu untuk argumen. Jadi si penulis menekankan di bagian argumen 3 biji argumen ini ya. Lalu di bagian akhir, considering some facts mentioning above, protect your children with the following step. Ini adalah recommendation. Kenapa? Paragraf penutup berisi sebuah tindakan yang perlu diambil oleh si pembaca. Seperti saya bilang tadi, bisa diikuti, bisa tidak diikuti oleh si pembaca. In here, we can see pembaca setelah menunjukkan betapa pentingnya hal atau tesis yang sudah dijelaskan si penulis. In here, I put 4, limit television view to 1 to 2 hours each day. Do not allow your children to have a TV set in their own bedrooms. Review the rating of TV show with your children. Watch television with your children and discuss what is happening in the show. Jadi kayak ada bad effect of watching TV in here, so that's why I put recommendation. Nah, untuk pembandingnya, apa sih pembanding dari si analyticalnya ini with Hattori exposition? Okay. Untuk analytical, strong arguments, convincing elaboration, and restating thesis. For Hattori exposition, stronger arguments, more convincing elaboration, recommending action. Jadi pembandingnya adalah yang pertama adalah sama-sama strong arguments untuk bagian tesis. Akan tetapi untuk bagian tesis analytical adalah opini atau pernyataan si penulis. Kalau di Hattori ialah memulai dengan statement si isu atau permasalahan si penulis yang akan dibahas temanya, pembandingnya. Convincing elaboration, keduanya memiliki tesis, argumen, dan reiteration dan si recommendation untuk di bagian Hattori. Nah, untuk di sininya pembandingnya, kalau di bagian analitika ada stating the thesis, mengulang atau menegaskan bagian si penulis dari awal, si analytical exposition. Kalau untuk bagian Hattori exposition adalah merekomendasikan si pembaca, merekomendasi action atau aksi agar si pembaca bisa melakukannya atau tidak sama sekali. Okay, I think that's it for my explanation about exposition text. If I made the mistake, I'm sorry. Thank you for your pay attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. So I'm gonna just stop recording and bye. Have a nice day. Bye.